Contract Act. Okay. Okay. Let's go into the Contract Act. This session, let it be bilingual. Yeah. So it will. Am I audible now? Yes, ma'am. Recording in progress. 1 second. Okay, in the Contract Act, either one that what they call it as an agreement between the parties. That is what they say. Yeah. Agreements. Okay. Contract நம்ம ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். That is two persons or two or more persons, they come into some type of understanding. And the understanding, when they put into writing, then it becomes a contract. All of us know. இதைத்தான் நம்ம கிட்டத்தட்ட various type of sectionsல படிக்க போறோம். ஒன்னு Contract Act it actually contained several acts within itself. என்னென்ன ஆக்ட்ஸ்னு கேட்டீங்கன்னா, it included Sale of Goods Act, it included Partnership Act, it included the Indemnity and Guarantee. But என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா, Sale of Goods Act, Partnership Act எல்லாம் they cull out of it of the Contract Act and formed it as a separate act by itself. அதனால தான் இந்த Contract Act புக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா, Sale of Goods Act section 76 இருந்து it really runs till 123. அது வரைக்கும் it is taken out from the Contract Act and a separate act was formed. அதே மாதிரி you take the case of partnership, agency, அதுக்கப்புறம் partnership நீங்க பாத்தீங்கன்னா it will be from section 239 of the old Contract Act till 266. So we have a separate partnership act now. Okay, we shall go about what is contract. See, contract இல்லாத சப்ஜெக்டே கிடையாது நமக்கு. You take Transfer of Property Act, it involves contract. You take this Contract Act, it involves various conditions as to the contract. இப்ப let me tell you about the formations, like see, contract மூணு வகையா பிரிக்கலாம். How to understand அப்படின்னு. There are 3 stages in a contract. I'm sorry, there are some disturbances. Please put up with me for some more time so that things will get in order by itself. Okay. This contract மூணு வகையா புரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி அப்படின்னா, it contains 3 stages in a ஒரு stage. என்ன stage அப்படின்னா, we shall now deal about creation of a contract. The second stage would be execution of a contract, and the third stage will be enforceability of the contract. Okay, wow. Creation, execution, enforceability. இந்த மூணையும் நம்ம என்னன்னு பார்த்துட்டோம்னா, the entire contract பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். One thing. இப்ப what is a contract அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். All of us know that contract is an agreement enforceable by law. Correct? So இதுல 2 காம்பனன்ட் இருக்கு. Contract is an agreement enforceable by law. So contract is an agreement. கரெக்டா? ரெண்டாவது என்னன்னா enforceable by law. ரெண்டாவது. For example, இதை just புரிய வைக்கிறதுக்காக சொல்றேன். Contract is an agreement அப்படின்னு சொல்றோம். நீங்க you would have come across ஒரு phrase, all agreements, all contracts are agreements and all agreements are not contracts
you would have come across a case. Again, I'll repeat it. All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. What does it mean? You now say contract is an agreement enforceable by law. என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னா agreement enforceable by law. Agreementங்கிறது என்ன? Two parties or two or more parties agree for certain terms, that becomes an agreement. Correct. That enforceable by law அப்படிங்கிறாங்க. What is enforceable by law? That is a separate phrase இல்லையா? Separate phrase. Enforceable by law அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்க கோர்ட்டுக்கு போனா you should be able to enforce it. அதாவது இந்த அக்ரிமெண்ட்டை வந்து செயல்படுத்த முடியணும். செயல்படுத்த முடியலன்னா then it is of no use. Example, all of us know minor agreement போட்டோம் நீங்க, then it cannot be enforced by law. There is an agreement. Minor agreement போடுறீங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குறதுக்கு, yes there is an agreement, but it cannot be enforced by law. Am I right? If suppose ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறீங்க, I can bring a dead man alive அப்படின்னு, if you pay 5 lakhs to me, I can bring a dead man alive அப்படின்னு. இன்னொரு இடத்துல நம்ம படிப்போம் impossibility of performance னு படிப்போம். This type of agreement, yes there is an agreement, but this cannot be enforceable by law. The agreement enforceable by law ங்கிறது போது enforceability also includes some legal obligations. அதாவது legal obligation. Obligationங்கிறது என்னங்க? Obligationங்கிறத பார்த்தோம்னா செக்ஷன் 2A of the specific relief actல they say obligation is a duty enforceable by law. ஒரு டியூட்டி, அந்த டியூட்டியை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா then it becomes an obligation. So what we are now concerned about is the legal obligation. What is the legal obligation which can be enforced by law? Example, do you have an obligation? எப்படி? 3வது மாடியில இருந்து நீங்க குதிச்சீங்கன்னா I will pay you 1 lakh. 3வது மாடியில இருந்து குதிச்சா நான் I will pay you 1 lakh. Then can it be an obligation? எனக்கு obligation இருக்கா பத்துன்னு விழணும்னு. ஸோ இந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்ட்னா அந்த என்ஃபோர்சபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்குள்ள வருது. வெதர் இட் கேன் பி என்ஃபோர்ஸ்ட். இதை நம்ம கோர்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனா இவர் 3வது மாடியில குதிக்க சொல்லி கோர்ட்டு டிகிரி கொடுக்க முடியுமா? இல்லையா? ஸோ அக்ரிமெண்ட் enforceable by law becomes a contract. So these type of agreements cannot be enforced by law. Example, there is an agreement, lease agreement to run a brothel house. Correct? Agreement தான், வாடகை கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. Whether running the brothel house is recognized by law? It is not recognized by law. Another example, சரி ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுக்கிறாங்க ஒருத்தர், டெரரிஸ்ட் குரூப் வந்து they want to do business, create bombs. இந்த மாதிரியான பிசினஸ் பண்றதுக்காக நான் அக்ரிமெண்ட் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த அக்ரிமெண்ட் செல்லுமா? This is not recognized by law. So there is an agreement, உண்மைதான், but certain agreements are not recognized by law. இதைத்தான் what law said is all contracts are agreements. So all contracts are agreements னா என்ன அர்த்தம்? Contract enforceable by law becomes an agreement. Right? But all agreements are not contracts. All agreements ங்கிறது என்ன? மைனரோட போட்ட agreement, it's an agreement, but they cannot take the shape of a contract because it cannot be legally. brothel house run பண்றேன்னு ஒரு agreement, it cannot. 3வது மாடியில இருந்து பொத்துன்னு விழுறதுங்கிறது it's also an agreement, but it cannot be enforced by law. So these type of agreements are mere agreements alone. That does not become law. That cannot be enforced under law. So what is an agreement? அப்படிங்கிற ஒரு question இல்லையா? We all know it contains certain components. Agreementங்கிறது it contains certain components. அதுக்கு நம்ம agreementங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we have to see various sections like 2A, 2B, 2C. இந்த 3ஐயும் சேர்த்து படிக்கும் பொழுதுதான் அக்ரிமெண்ட்ங்கிற கான்செப்டே நமக்கு புரியும். அதையும் எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Now, as I said earlier, I said just now, என்ன சொன்னேன்?
three stages in a contract அப்படின்னு சொல்லி classifications. One is a creation. One is a creation. ரெண்டு பேர் பேசி ஒரு லீஸ் டீட் எடுத்துக்கீங்க. It's a creation. சரி, ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்க போறாரு, சேல் அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு இல்லையா, சேல் அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு. Then it's a creation. It can be created. It can be created in two ways அப்படிங்கிறாங்க. It can be created in two ways. Extra one way இருக்கு என்னங்கிறதை நான் சொல்றேன். அதாவது how you can create it by express or implied. By express or implied. Express contracts அப்படிங்கிறது என்னன்னா sale of goods, sale of property, lease properties, where certain terms are specifically mentioned in the agreement. It is express. It can be oral also. Express தான் நான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு எக்ஸ்பிரஸ். ஆனா you get into a bus, ஒப்பந்தம் போட்டா ஏறுறீங்க, நான் வந்து அந்த இடத்துல போய் இறக்கி விட்டா நீ 5 ரூபாய் தரணும். The moment you get into the bus, there is an implied contract. It creates an implied contract that you are going to a particular place for which you have to pay the ticket. இன்னொரு implied contract இருக்கு. எப்படின்னா legal obligation சொல்றேன். எப்படி ரோட்ல போடுறீங்க டிராபிக் ரூல்ஸ், there's an implied obligation on you not to go through the no entry. They are all governed by rules. இதுக்கு கான்ட்ராக்ட் போடுறது, they are all governed by rules. Certain things are governed by rules. Human conduct is governed by rules by the statute concerned. And another thing, human conduct is governed by the contract expressed by them or implied by them in the form of a contract. So these two things join together and come under one type of classification called creation of a contract. இது ரெண்டு இருந்தா தான் contract is created. So the parties submit themselves together, then they enter into a contract. The second stage of contract is called execution. Seri, contract start ஆயிடுச்சு, then coming is execution. How you can execute it? Contract எழுதி sign பண்ணா it is execute. Am I right? Correct. இப்போ எந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் எக்ஸிக்யூட்னு சொல்லுவோம்? இதுல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு சார். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி executed contracts and the second category is executory contracts அப்படிங்கிறாங்க. இது எப்படி சார் புரிஞ்சுக்கிறது? என்ன அர்த்தம்? ஒரு சேல் நீங்க எழுதி வாங்கிக்கிறீங்க, ஒரு கான்ட்ராக்ட் இல்லையா, ஒரு கான்ட்ராக்ட். சேல் டீட் இஸ் a contract. சார் நான் இந்த பணத்தை உங்களுக்கு தந்துட்டேன், நீங்க எனக்கு ப்ராப்பர்ட்டி வித்துட்டீங்க, இது கான்ட்ராக்ட். குட்ஸ் போய் வாங்குறீங்க, பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடுறீங்க, உடனே வந்து கொடுத்துட்டான், கான்ட்ராக்ட் சைன்டு ஃபினிஷ்டு. லீஸ் டீட் எழுதுறீங்க, லீஸ் டீட் எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்க, முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ the terms are completed on that day itself. It's an executed contract. உதாரணத்துக்கு executory contract அப்படின்னா what? Something else have to be performed. Executory contractங்கிறது என்ன? There are still something to be performed. அப்பதான் என்ன ஆகுது? The actual contract comes into a shape. இந்த executory நேச்சர்ல தான் உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா contra promises, counter promises, reciprocal promises. What do we say is called reciprocal promises. ஒன்னு பண்ணா தான் இன்னொன்னு பண்ண முடியும். நீ மொத்தம் 10 லட்சம் ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், நீ 5 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தா தான் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் திங்க் போவேன். It is something else to be performed. Though a preliminary there is a contract is performed na kuda, something else, sale agreement. It's a contract to do another contract, that is enter into a sale deed. Executory contract. The third one is enforceability. In the enforceability la na enna sonna ungalku legal obligation அப்படினு நான் சொன்னேன். இந்த லீகல் ஆப்ளிகேஷன்ல 3 வகையா அந்த லீகல் ஆப்ளிகேஷன் மாறும். நான் பண்ணணும், கட்டாயம் பண்ணணும், எஸ், பண்ணவே வேண்டாம், தேவையே இல்லை, இட் இஸ் வாய்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம், பண்ணவே தேவையில்லை. ஆர் பண்ணும்போது மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு, இட் கேன் மேக் வாய்டபிள். ஸோ 3 வகையான என்ஃபோர்ஸபிலிட்டியை இது கொண்டு வரும். 3 வகையான என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி இது கொண்டு வரும். என்னன்னா வாய்ட், வாய்டபிள் அண்ட் வேலிட். 3 இருக்கு. ஆர் ரிவர்ஸ்ல சொன்னோம், வேலிட். ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் இஸ் வேலிட்.
valid valid, void void அப்படி வெச்சுக்கோங்க. valid contracts என்ன, where parties consensus are clear, it's valid. ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டாங்க, their consensus are clear. void contract என்ன, certain things which are all not recognized by law at all. law நீங்க போட்டுக்கலாம், அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம், but law does not recognize it. law ஒத்துக்காது. எப்படி நோ என்ட்ரியில போறீங்க, law ஒத்துக்குமா? ஒத்துக்காது. ரோடு இருக்கு, பைக் இருக்கு, நோ என்ட்ரிக்குள்ள போக முடியாது. Similarly, in a contract, there is an agreement, parties have accepted certain terms, but still law does not recognize it. Example, minor, section 11 of the Contract Act. minor பண்ண முடியாது, இன்னொருத்தர் யார் பண்ண முடியாது, insolvent, right? Person who is not capable of doing it, insane person, section 12. இவங்கெல்லாம், even if you enter into a contract, then the contract is recognized to be void. ரெண்டாவது கேட்டகரி, recognized, it law does not recognize it as valid, so it does not contain the shape, because consent கொடுக்க முடியாது, minor cannot give consent. Any an unsound mind, law does not recognize it, when particularly in the stage when he was unsound. And thirdly, voidable அப்படிங்கிற, voidable அதாவது if the contract, the consensus ஏதாவது லாப்ஸ் ஆச்சுன்னா, சப்போஸ் ஃப்ராட் அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குங்க, இல்ல நீ நான் வந்து ஒரு கடையில போய் ஒரு ஆர்டர் போட்டு வரேன், இல்ல பாக்குறேன் அப்படிங்கிறேன், அதை எடுத்து கொடுங்கங்கிறேன், நீங்க கொடுக்கறத வேற எடுத்து வந்துடுறாரு, you meant something, he gives you something, பாக்கெட்ல போட்டு வந்துடுறீங்க. So you did not propose to buy that at all, but he also did not commit any mistake, he also did it. In that case, consensus சரியா இல்லை. பட் இது வந்து 5 ரூபா 10 ரூபா கணக்குன்னா நம்ம விட்டுருவோம். 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆர்டர் போட்டு வேற பொருள் வந்தா ஒத்துப்பீங்களா? ஒத்துக்க மாட்டோம். There consensus சரியா வரல, so it becomes voidable. நான் ஏமாத்தி எழுதி வாங்கிட்டேன், சப்போஸ் ஏமாத்தி எழுதி, சரி பரவாயில்லப்பா உனக்கே வித்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா, it becomes valid. You see, so அப்படி ரெண்டா பிரிஞ்சிடும். void ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, law does not recognize it. valid contract, law recognizes it, parties have to perform it as per the terms. But voidable, it can be made valid, it can be made void. ரெண்டுமே வரும். minor major error, அவருக்கு he can accept that contract. இல்ல கரெக்ட், நான் மேஜர் ஆயிட்டேன், பரவாயில்ல, I will accept this அப்படின்னு சொல்றாரு, it becomes valid. He says no, nothing doing, I cannot accept this contract அப்படின்னா it void. So voidable, it takes two shapes. One, it makes it valid, and another one makes it invalid. இந்த now another thing that we have to see is ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல என்னென்னலாம் மெயினா, I will go through the sections, don't worry, but இருந்தாலும் சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துப்போம். ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருந்தா என்னென்ன அப்படின்னா, மேஜர் திங் there should be an offer and there should be an acceptance. கரெக்டா? am I right? ஒரு ஆஃபர் இருக்கணும், ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும். இது ரெண்டு தான் it makes it an agreement. When there is an offer and acceptance இருந்து பூர்த்தி ஆயிடுதுன்னா, I offered this, I accepted this அப்படின்னா பூர்த்தி ஆயிடுதுன்னா, then the agreement is complete. But what is an, that offer should also be a lawful offer and the acceptance must also be lawful acceptance. இதுல ஒரு நல்ல கேஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பால்ஃபர் versus பால்ஃபர். What it says,
that should be recognized by law. See, an obligation, நான் ஒன்று பண்றேன், ஒரு ஆஃபர் பண்றேன், நீ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற, ரைட்? இருந்தாலுமே இஸ் தேர் எனி லீகல் ஆப்ளிகேஷன் டு ஃபுல்ஃபில் இட்? ஓல்டு லா என்ன சொல்லுச்சு, இந்த மெயின்டெனன்ஸ் கேசஸ் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி Balfour was the first law where the husband agreed to pay some money to his wife. But later, கொஞ்ச நாள் அனுப்புறான், அதுக்கப்புறம் அனுப்பல. கொஞ்ச நாள் அனுப்புறான், அதுக்கப்புறம் பணம் அனுப்பல. Wife asks for that money. எனக்கு கொடு அப்படின்னு அவ கேட்கிறான். There, the court said, it is not a legal obligation. It was only a moral obligation. So what does it say? It should have to create only a legal obligation. It should be lawfully acceptable. இல்லைன்னா moral obligations it will not bind. படிக்கிறீங்க, நல்ல மார்க் வாங்கிட்டீங்க, பைக் வாங்கி தரேனுங்கிறாரப்பா, அதுவும் ஒத்துக்க வேண்டியதுதான், நீங்களும் சரிங்கிறீங்க, ஃபைன். Can it be enforced? It is a moral obligation. அப்பா வாங்கி தந்தாரு அப்படிங்கிறது moral obligation. It is not a legally enforceable obligation. It's a moral obligation. So அப்ப as I said, the offer and acceptance அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். அதுல ஆப்ளிகேஷன்ங்கிறது சொல்றோம். இது ரெண்டையும் கிளப் பண்ணா தான் உங்களுக்கு 2A and 2B வருது. பாருங்க, ஒரு ஒரு ஆஃபர் அப்படிங்கிறது எப்போ வரும்? ஒரு ஆஃபர்ங்கிறது எப்போ வரும்? இந்த ஆஃபருக்கு வந்து that should be a proposal இல்லையா? That should be a proposal. இது ப்ரப்போஸ் பண்ற மாதிரி தான், ஒரு ஆசைய ப்ரப்போஸ் பண்ற மாதிரி தான். Do you wish to do this? ஒரு கேர்ளோ ஒரு பாயோ சொல்லிக்கிறாங்க, they offer. பிடிச்சிருக்கா, can I marry அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கிறார். It's an offer. He is not bound to accept. If he accepts, then it is fulfilled. So section 2A என்ன சொல்றதுன்னா, it is called a proposal அப்படிங்கிறாங்க. என்ன proposal? It is nothing but willingness of propose பண்றாங்க. It is exhibiting the willingness. When one person signifies his willingness, what is willingness? Again, it is an intention. It is an intention. So intention in a contract is very essential. When one person signifies his willingness to another, I wish to do this, I don't wish to do this, அப்படிங்கும் பொழுது it becomes a proposal. It becomes a proposal. இது வெறும் ப்ரப்போசல்ல தான் இருக்கு. But when the other person signifies, the most important, signifies his assent, yes, I am accepting the proposal, அப்படின்னா it becomes the promise. It becomes the promise. So ப்ரப்போசல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, when one person signifies his willingness, that is his intention to do something or not to do something, then that becomes proposal. In the proposal, the person accepts it, then he signifies for a contract. நான் accept பண்ணிக்கிறேன், then it becomes a yes, I am accepting to it அப்படின்னா then it becomes a promise. The proposal is converted as promise if the proposal is accepted. This is promise. The other one is consideration. Consideration என்ன? Section 2D, that's the most essential thing in a contract. Most essential thing in a contract. Consideration. Contract without consideration is void. இல்லையா? Consideration இல்லாத contract வச்சுக்கவே முடியாது. What is consideration அப்படின்னா, at the desire of the promiser, the promisee has done something. At the desire of the promiser, the promisee has done something. Promisor, promisee யாருன்னா section 2C ல வந்து 2A, 2B. 2A is proposal, 2B is promise, 2A, 2B. 2C deals about promisor, promisee, and 2D deals about consideration. Consideration என்ன? At the desire of the promisor, the promisee has done something. At the desire of the promisor, the promisee has done something, then it is called consideration. This consideration need not be adequate. It need not be
adequate. அதே சமயத்தில் it need not go directly from the same party. இந்த பொருள் வாங்கிக்கிறேன், சரி நீ எனக்கு வித்துரு, இன்னொருத்தர் தருவார். So that need not go directly. நான் வாங்குற பொருளுக்கு நான் தான் பணம் தரணும்னு இல்லை, somebody can also give it. இதுதான் 1981 Supreme Court. AIR 1981 Supreme Court 1274. AIR 1981 Supreme Court, page number 1274. Sonia Bhatia versus state of Uttar Pradesh. State of Uttar Pradesh. So what this judgment said is consideration need not go directly to the promisor. It can be paid through somebody also. Even then it is a consideration. Now, another thing that what we have to see is the capacity of the parties. The contracts வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு issues இருக்கு. ஒன்னு, இந்த ஆஃபர் இருக்கணும், அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும், ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்டுக்கு வேலிடிட்டி இருக்கணும், கன்சிடரேஷன் இருக்கணும், கெப்பாசிட்டி ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். கெப்பாசிட்டி கான்ட்ராக்ட் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கணும். என்னன்னா மைனர் we know that he cannot contract. Two, person of unsound mind cannot contract. நான் அந்த enforceability-ல சொன்ன பாத்தீங்களா, enforceability-ல அடிபடும். Third, the person who is disqualified to contract cannot contract. He is disqualified under law. Who is the person disqualified under law? Insolvent. Section 12 learning பாத்தீங்கன்னா, the person who is capable of contracting. இது இல்லைன்னா முடியவே முடியாது. And the most important thing is consent. இந்த கன்சென்ட்ல மட்டும் நிறைய செக்ஷன்ஸ் வருது சார். ஃப்ரீ கன்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஜஸ்ட் சொல்லிடுறேன், then we will go in detail to the sections concerned. இந்த ஃப்ரீ கன்சென்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, it should exclude the following things. அவ்வளவுதான். It should exclude the following things. What are all those? Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. இவ்வளவுதான் சார். ஸோ கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல நம்ம பார்த்தோம்னா என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா, we have to see that valid கான்ட்ராக்டா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். valid கான்ட்ராக்டா இருந்தா இந்த ஃப்ரீ கன்சென்ட் இருக்கும். only then it is valid. நிறைய ப்ரோனவுன் சூட் நடத்தும், சேல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் நடத்துவோம், கேசஸ் ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்ஸ் நடத்துவோம். என்ன டிஃபென்ஸ் வைக்கிறோம்? ஐ ஹேவ் நாட் சைன்ட். It was not an agreement for intention. I don't have any intention to sell the property. It was given only as a loan transaction. நான் கடன் தான் வாங்கினேன். There was no free consent. என்ன கூட்டிட்டு போனா ஒரு சிக்னேச்சர் வாங்கிட்டான். He said that it is a mortgage. Because I borrowed money, he said that it is a mortgage. It's going to be a mortgage. But suddenly, we have executed a sale agreement. It is not a sale agreement at all. What does it all mean? It only means that there is no free consent. Suppose during evidence, it is made known to the court, or illiterate, it is made known to the court that there is no free consent. If I compel பண்ணி வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா, then the contract becomes void. அவருக்கே தெரியாது என்ன எழுதி இருந்திருக்காருன்னு, isn't it? So free consentல வந்து என்னென்ன வரும்? coercion, ஒரு மிரட்டுறது, மிரட்டி எழுதி கொண்டு போய் வாங்கிக்கிறது. assuming pronote எடுத்துக்கங்க, என்ன மிரட்டி எழுதி வாங்கிட்டாங்க, நான் என்னைக்கோ 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் வாங்கணும்ன்றதுக்காக என்ன மிரட்டி எழுதி வாங்கிட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் அ வாலண்டரி. இது எனக்கு பணமே வரல, பட் ப்ரோனோட்டை மட்டும் எழுதி வாங்கிட்டாங்க. they can say சேல் அக்ரிமெண்ட்ல இதே டிஃபென்ஸ் எடுக்கலாம். am I right? சேல் அக்ரிமெண்ட்ல இதே டிஃபென்ஸ் எடுக்கலாம். this is coercion. coercionங்கிறது ஒரு எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is something, it's a threatening. You are not voluntarily doing it, but somebody is
pretending to do it. அதான் ப்ராமிசரி நோட்ஸ் கேசஸ் எல்லாம் நோ நோ ஐ ஹவ் நாட் சைன்ட் இட், என்னை ஏமாத்தி வாங்கிட்டாங்கன்னா நம்ம போடுவோம். இதெல்லாமே ஃப்ரீ கன்சென்ட்டுக்கு எழுதான் வரும். அடுத்தது அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ், அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ங்கிறது என்ன? தட் இஸ் டியூ. ஜெனரல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வேற, அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வேற. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது, அப்பா இதை எழுதுப்பா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்றது, சரி சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி ஓகே அப்படின்னு சொல்றது, தட்ஸ் வெறும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். பட் அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் a different thing. That is out of the way போய் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது with an view to have some advantage of that contract. ஒரு எனக்கு ஒரு pecuniary advantage கிடைக்கும் அப்படின்னா then it is called undue influence. அடுத்தது you will have fraud. Fraud of course, fraud வந்ததுனாவே element of IPC வந்துருது. Then that is again a bar for execution of the contract. அடுத்தது மிஸ்டேக் ஆர் மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன். தப்பா சொல்லிட்டேன், வேறைக்கு பதிலா இதை சொல்லிட்டேன் அப்படின்னாலும் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் ஃப்ரீ கன்சென்ட் தட் வில் மேக் தி கான்ட்ராக்ட் வாய்டபிள். ஓகே தப்பா சொல்லிட்டேன், பரவாயில்ல இதே குச்சை கொடுத்துருங்க, இது பரவாயில்ல 42 சட்டை வாங்கணும்னு நினைச்சேன் சைஸு, 40 ஆர்டர் போட்டேன், தப்பா சொல்லிட்டேன், சரி பரவாயில்ல சார் நான் கொஞ்சம் ஒல்லி தான் நான் இதே போட்டுக்கிறேன். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் யூ கேன். அவரும் நீங்க கான்ட்ராக்ட்ல எழுதும் போது 42 இன்ச் சைஸ் கொடுங்கன்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறீங்க. பட் அவர் 40 அனுப்பிச்சிடுறாரு, மிஸ்டேக்கா அனுப்பிச்சிடுறாரு. Still you accept it. You have the choice of returning the goods, or another choice is you can accept that goods. In that case you are waiving that voidability, and the voidable மாத்திரத நீங்க you make it valid. So these things are coming under the exclusion of free consent. Then ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல வந்து லாஃபுல் ஆப்ஜெக்டா இருக்கும். only then that is valid. நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன பாத்தீங்களா ஆப்ஜெக்ட், இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பப்ளிக் பாலிசி, பொதுவான கொள்கை. பொதுவா விடக்கூடாது, பண்றது பண்ணக்கூடாது, இட்ஸ் பொது. தட் இஸ் we all for the general welfare of the public. So any contract which is against the public policy, it is void அப்படிங்கிறாங்க. It is void அப்படிங்கிறாங்க. So what is the lawful objects? It should be that is recognized by law. That is, it should not go against the public. Public oda policy, அதாவது ராபல் ஹவுஸ் பண்றது, டெரரிசம்க்கு யூஸ் பண்றது, இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கேம்பிளிங் ஹவுஸா மாத்துறது, அக்ரிமெண்ட் போட்டு I want to run a big gambling house, that is not been recognized by law. Maybe we have few case laws, online gamblings இதெல்லாம் வந்திருக்கு. So of course government of Tamil Nadu came out with an act that is gambling is not actually permitted. Exception is horse race. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க வேஜரிங் கான்ட்ராக்ட்ங்கிற படிக்கும்போது வாட் இஸ் இது வேஜர்ங்கிறது வந்து வேஜரிங் கான்ட்ராக்ட், வேஜர் பண்றது இட் இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்டு பை லா. சி தட் இஸ் பப்ளிக் பாலிசி. பாருங்க வேஜரிங் சீட்டாடுறது, சீட்டாடுறது கூட இட்ஸ் கேம் ஆஃப் ஸ்கில் அப்படிங்கிறாங்க. யூ டேக் த கேஸ் ஆஃப் டைஸ், ரோலிங் த டைஸ், இதெல்லாம் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி கண்ட்ரோல் ஓவர் த டிசிஷன்ஸ். அதை என்ன சொல்றாங்க, இட் இஸ் பெட்டிங், பெட் பண்ணி ஃபார் சம் அட்வான்டேஜ் நீங்க பெட் பண்ணும்போது they call it gambling. So gambling is not recognized by law. There are certain exceptions to this gambling. என்ன மாதிரி exceptions அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு விதமான பெட்டிங், என்ன பெட்டிங்னா ஹார்ஸ் ரேஸ் பெட்டிங். Horse race betting is recognized by law, so it is not a public, it is not against the public policy. Horse race is a game of skill அப்படிங்கிறாங்க. Similarly, playing rummy, it is a game of skill. ஏன்னா பிளான் பண்ணணும், எந்த கார்டு இறக்கலாம் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணணும். இட்ஸ் a game of skill. So it is still, it is not against the public policy. So இந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்ட் நீங்க போடும்பொழுது then that is protected by law, or at least it is recognized by law. Certain type of contracts does not have the legal object, they are all not recognized by law. The other thing is the contract must be certain. It must be certain. நீங்க ஒன்னு சொல்லி அதான் கான்சென்சஸ் ஆட் ஐட்டமோட லிங்க் பண்ணி பார்க்கணும். இட் ஷுட் பி சர்டன். இதுதான் சார், இவ்வளவு ரூபா தான் சார், நீங்க ஏதோ ஒரு விலைக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. வேணா கொலோக்கியலா நீங்க போய் பேசிக்கலாமே ஒழிய when you enter into a contract it should be certain. சார் ஏதோ ஒரு பொருள் உங்க கடையில் இருக்கு, ஏதோ ஒரு பொருள் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. It should be certain. If you want jaggery powder, you get jaggery powder. If you want rice,
you order for rice. If you want wheat, you order for wheat. So these things நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கணும். You cannot be உங்க கடையில் என்னென்ன பொருள் இருக்கும் அனுப்புங்கன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. That cannot be a contract at all. It is called certainty of the contract. The other thing, other compliances, what they say is all these contracts must have the element of possibility of performance. You cannot put a contract to wake up a person who is already dead. It is impossible to be performed. Certain contracts என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா impossibility of performance in section 56ல over the period நீங்க படிப்பீங்க. என்ன அப்படின்னா certain contracts cannot be performed. அதுல வந்து ரெண்டு விதமா இருக்கு. அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிகினிங்லயே பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத கான்ட்ராக்ட்ஸும் இருக்கும். ஆர் கான்ட்ராக்ட் பிகின் ஆயிடுது ஆனா பாதியில பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப இம்பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன, வேகிங் தி டெட் மேன் அலைவ் இஸ் இம்பாசிபிலிட்டி இல்லையா? நான் ஏன் இதை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்னா ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிப்போம். எப்படின்னா பர்டிகுலர்லி எப்படி, அதுக்கு தான் இதை லிங்க் பண்றேன் நான். இதெல்லாம் இட் ஃபார்ம்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட். For example, if impossibility of performance அப்படின்னா you bring the dead man alive, it's impossible. அதுக்கு contract போடணும், that's void contract. But that is, it becomes invalid from the beginning itself. But there is another thing called frustration of the contract. What is frustration of the contract அப்படின்னா contract start ஆயிடுச்சு, it is legally done, but gets frustrated because of certain intervening events. For example, you send some goods from England. You send some goods by ship from Bombay to Chennai. அது வருது, வர வழியில இந்த ஷிப் ரெக் ஆயிடுது. In that case என்ன, இனிமே பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இல்லையா? சரி, நீங்க வந்து 100 quintals of rice வாங்குறீங்கன்னா, 100 quintals of wheat வாங்குறீங்கன்னா, it has been shipped from Bombay, but on the way drown ஆயிடுது. It cannot be anymore performed இல்லையா? That they call it a frustration of the contract. Frustrate ஆயிடுச்சு, யாரும் நான் வேணும்னு பண்ணப்ப நான் என் சைட்ல பண்ணேன் போயிடுச்சு. So it becomes a frustration of contract. அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, எப்ப யாருக்கு டேமேஜஸ் தரணும் அப்படின்றதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம். So what we have now until now have seen is various facets of law. There is various facets of the thing. There should be an offer and acceptance. Okay, there should be an offer and acceptance. The intention of the parties must be very, very clear. It should be a legal obligation and not a moral obligation. There should be a lawful consideration. Consideration, it may be inadequate, it may not be equal, but certain considerations, even without certain things, even without considerations are valid. Gift consideration, love and affection is the consideration. That those type of considerations are valid. And the another point what we saw is the capability of the parties to perform the contract. That is minor. Alien enemy cannot continue the contract, or if at all already made, an alien enemy cannot do the contract, person of unsound mind cannot do the contract, and the person who is declared insolvent, he cannot do the contract. The other thing that what we have seen is the consent of the party is most important. That we call it as section 13 free consent அப்படிங்கிறாங்க. எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் அது என்னங்கிறத நான் பின்னாடி ஒரு தடவையா நான் சொல்றேன். நான் எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ், தட் இஸ் கன்சென்ட்ல எதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, one thing, that is coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா it will not amount to free consent. Then that contract can be made voidable. It can be declared void at a later point of time. இதை நம்ம பார்த்தோம். lawful objects அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். that is என்ன ஆப்ஜெக்டுக்காக இந்த கான்ட்ராக்டை போறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். And another thing what we saw is the certainty of the contract. It should be very, very clear and it should be certain. Then it should be, you should make it possible to perform it. You cannot enter into a contract which cannot at all be performed. இதுல இன்னும் ரெண்டு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, certain contracts requires to be registered. Certain contracts
requires to be registered and it should be in writing. Enna contracts it requires to be registered அப்படின்னா all contracts it can be in writing or it can be in oral, but in certain contracts whatever it is put in writing it should be registered அப்படின்னா sale is a contract, yeah, gift is a contract, I am giving it to you. Lease is a contract. But law, wherever it declares or wherever it makes very, very clear that it should be registered, then it should be registered. For example, நீங்க ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வரீங்க, in a grocery shop. அவர்கிட்ட ஒரு you say that these things you have to supply me. நான் உனக்கு ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்தேன். இப்போ ஒரு I would say dozens of shirts நீங்க வாங்குறீங்க. ஒரு 12 ஷர்ட் எனக்கு கொடுங்க இந்த விலைக்கு. ஒவ்வொரு ஷர்ட்டும் 3000 rupees. That's the quality of shirt. Then you put in a contract. So that need not be registered. Correct? Or agreement need not be registered. But in the property எனக்கு வித்துருங்க, even if it is more than 100 rupees அப்படின்னா section 54 of the transfer of property compels registration. It compels registration. Wherever the law requires certain contracts to be registered, then it should be registered. If the contract does not require any if the law does not require any contract to be registered, it need not be registered. So wherever a requirement is placed, then it should be done. The other thing is object. Enna mari object na? Law should not declare it void. Law should not declare it void. That is what we called it as public policy. இன்னொன்னுமே இருக்கு, என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா agreement in restraint of trade. There cannot be any agreement restraining trade. நீ இந்த வியாபாரத்தை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லவே முடியாது. But there are certain exceptions. Agreement restraining marriage. Law does not allow you to restrain a marriage. Law bars you. நீங்க வந்து கான்ட்ராக்ட் பண்ண, நீங்க கல்யாணமே பண்ணிக்கூடாதுன்னு கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. It is an agreement restraining marriage that is declared by law as void. சரி, கேஸே போடக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரியான agreement restraining a person from initiating a legal proceeding is void. So these things, type of thing, law does not recognize it. Law it expressly declares it void. இந்த மாதிரியான things நம்ம void contracts அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Okay, in the next session, it is almost 7:45, 7:40. May Mr. Suryanarayan, should I have to continue or? It's up to you. You can continue or you can say, okay, next session. Is there any doubt? May just request a clarification. Now, sections or a number மட்டும் சொல்லிடுறேங்க. Just you see it. The proposal அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். Section 2A proposal, that is proposing. அதாவது என்னன்னா, I'll just revise it so that I can ask for your any clarifications. See, one thing. Proposal section 2A. I am proposing it. அதாவது என்ன, mean on words signifies the willingness, signifies the intention. I am signifying நீ இதை செய்யட்டுமா அப்படின்னு, to do something or not to do something. Can I அப்படின்னு சொல்றோம். That is proposal. And if the proposal is accepted, then it becomes promise. If the proposal is made and that person signifies his assent, signifies his acceptance, then only after that acceptance a contract can be formed. Apron section is 2B, that is proposal is 2A. Promise, it becomes a promise. That is, once a person accepts that proposal, it becomes a promise. 2B. And thirdly, 2C. 2C it deals about a promisor and a promisee. The person, promisor and the promisee. The person who making the proposal is the promisor, who makes the proposal. And the person who accepts the proposal is called the promisee. So proposal is 2A. Then if it signifies the acceptance, then it becomes a promise. Proposal, promise, PP. Then 2C என்ன சொல்றாங்கன்னா, who makes that proposal becomes the promisor. Who accepts that proposal becomes the promisee. 2A, 2B, 2C. 2D is consideration. Consideration to do or not to do something it forms part of a consideration. For certain things, there should be something in equal. Either தரேன், நீ அதை கொடு.
So there is the property நான் தரேன், you pay the price. That forms part of the consideration. அதுல முக்கியமா நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, that consideration need not be equal, but it can be reasonable equivalent அப்படின்னாங்க. It should be a valid consideration or valuable benefit இருந்தா போதும். That is sufficient அப்படின்னு சொன்னாங்க. We saw one case law, that is 1981 Supreme Court 1274, which says that consideration need not go directly. It can always pass on some through somebody. நான் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிக்கிறேன், பட் எங்க அப்பா பணம் கொடுப்பாரு. கரெக்ட். நான் பைக் வாங்கிக்கிறேன், என் பேர்ல போய் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன், பணம் யார் கொடுக்குறா? அப்பா கொடுப்பாரு. ஸோ இட் இஸ் அ வேலிட் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னா. நெக்ஸ்ட் 2E, செக்ஷன் 2D இஸ் கன்சிடரேஷன். 2E இஸ் அக்ரிமெண்ட். 2E இஸ் அக்ரிமெண்ட். அக்ரிமெண்ட்ங்கிறது என்னன்னா, நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, every promise and every set of promise forms part of forming the consideration for each other is an agreement. Forming the consideration for each other is an agreement. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is agreement. Next என்ன சொல்றாங்க, 2E 2F says about reciprocal promises. Reciprocal promise பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்ட் நடந்த உடனே அதை நீ பண்ணணும். நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சேல் அக்ரிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ், நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன், பட் அதுல டெனன்ட் இருக்காங்க. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம ஒரு 1 crore வச்சுப்போம், உனக்கு அட்வான்ஸ் பே பண்ணும்போது சரி அக்ரிமெண்ட் எழுதும் போது நான் 10 lakhs தந்துடுறேன். ஃபைன், தட்ஸ் குட். அடுத்தது there are certain tenants, நீங்க அதை காலி பண்ணுங்க, அப்ப நான் 50 lakhs தரேன் அப்படின்னு. இந்த டேர்ம் 50 lakhs நான் தரேன் அப்படின்னா, அவர் காலி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவர் தந்தா போதும். கரெக்டா? So there is a promise for which he has to reciprocate. அல்லது 3 months நீ இதை செய்யணும், மார்ட்கேஜை நீ கிளியர் பண்ணணும். நீ மார்ட்கேஜை கிளியர் பண்ணனா நான் இவ்வளவு பணம் தரேன். So these are all some type of conditions mentioned in the agreement itself, makes one party to perform first and the other party to do next. அதாவது நீ போ நான் ஒரு ஸ்டெப், நீ போ நான் ஒரு ஸ்டெப், நீ இதை பண்ண நான் அதை பண்ணணும், இதை பண்ணலன்னா நான் பண்ண வேணாம். These are all reciprocal promises. நீ பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் பண்ணணும். These are all reciprocal promises. Section 2F. Voidability. Void அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 2G. 2G. An agreement not enforceable by law is void. It is not ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு பார்த்தோம். அக்ரிமெண்ட்ங்கிறதுல 2 இருக்கணும், ஆஃபர் அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும், கான்ட்ராக்ட் ஆயிடுறது, என்ஃபோர்சபிலிட்டி இருக்கணும். இஃப் இட் இஸ் நாட் என்ஃபோர்சபிள் பை லா, என்ஃபோர்சபிலிட்டிங்கிறது என்னங்க, மைனரா இருக்கக்கூடாது, இன்சேனா இருக்கக்கூடாது, ஏலியன் எனிமினியா இருக்கக்கூடாது, இன்சால்மெண்டா இருக்கக்கூடாது, இம்பாசிபிள் பர்ஃபார்ம் பண்ணவே முடியாததா இருக்கக்கூடாது, பப்ளிக் பாலிசிக்கு அகெயின்ஸ்டா இருக்கக்கூடாது. ஸோ வாய்ட்ல பாருங்க எத்தனை கேட்டகரி வருது. ஃப்ராட் இருக்கக்கூடாது, அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் category makes it void, which cannot be enforceable by law. It is a void agreement. Section 2G, contract. Section 2H. Section 2H, it deals about contract. What is contract? An agreement enforceable by law becomes a contract. All contracts are agreements, correct? And all agreements are not contracts. Sila agreements cannot become contract because enforceability illana contract varadu. That is 2H. 2H deals about contract. 2I. 2I. It deals about voidable contracts. Voidable contracts. It was valid and become void. It becomes void at the option of the party. ஒரு மைனர் மேஜர் ஆன உடனே அவர் சூஸ் பண்ணலாம், இந்த நல்ல வேலைக்கு தான் இந்த ஆள் தரேன் இருக்காரு, நம்ம மைனரா இருக்கும் பொழுது ரைட் இதே வேலைக்கு கொடுங்க சார், 2 கோடி ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரைட் வேலிட். இட் மேக்ஸ் இட் வேலிட். அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த மைனர் என்ன பண்றாரு, நீங்க இது 5 கோடி ரூபாய் போகும், 2 கோடி ரூபாய்க்கு தான் தரேன் இருக்காரு, நான் மைனர்ங்கிறத வச்சு கேபிட்டலைஸ் பண்ணி அக்ரிமெண்ட் போட்ட பாரு, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு கேபிட்டலைஸ் பண்ணி நீ அக்ரிமெண்ட் போட்ட பாரு, இட் இஸ் இன்வேலிட். So a contract becomes voidable. That is, enforceability seaside. Enforce பண்ண முடியாது, அவ்வளவுதான். Ceases to be enforced. You cannot enforce it. A contract which ceases to be enforceable becomes void. So ஒரு valid contract இருந்து enforce பண்ண முடியாத voidable, அது voidable contract. அது வேணும்னா valid பண்ணலாம், வேணும்னா void பண்ணலாம். 2J. So voidable contract is 2I.
2J is void contracts. 2J is void contracts. What is void contract? It cannot be performed. It cannot be performed. Okay. So with this, I wish to conclude for the day. I hope we can continue on some other session because I want